আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি। সো আজকে যে ইউকে গভর্নমেন্টের যে নিউ পলিসি অ্যাবাউট কোভিড-19 গাইডলাইন অ্যান্ড অ্যাবাউট সেফটি ইনফরমেশন। সো আমি আপনাদের সামনে কুইকলি হাইলাইট করব যেটা আজকে জাস্ট ইন দ্য আফটারনুন, লেট আফটারনুন চেঞ্জ হয়েছে। Obviously the government, UK government is taking it very seriously now. The main idea of these new changes to reduce the peak of the spread. Obviously, if we need to keep that under threshold level with a view to manage our NHS system better way. Just total highlight করছে যে total UK case so far 1543 case of positive coronavirus. Out of those in Scotland 171 cases পজিটিভ হয়েছে। সবচেয়ে বেশি কেস পাওয়া গিয়েছে গ্লাসগোতে 44, লোদিয়ানে 29 and in Grampian, that means in our area, about 12 case positive so far. Out of those 1543 cases, 55 patients died unfortunately. আজকে যে ইউকে গভর্নমেন্টের যে নিউ পলিসি সেটা নেওয়া হয়েছে এই কারণে যে if don't take this strict measure now, in few weeks time the number of the positive case would be more than 250,000. Obviously out of those the death rate will increase. So যেটা নিউ পলিসি হচ্ছে যে নাম্বার 1, যদি কারো symptoms of develop high temperature or fever more than 37.8 and cough, new and continuous cough, either one of these symptoms, then unless proven otherwise he or she is positive for coronavirus. So then what you need to do, advise at the moment, isolate yourself for 14 days, for 14 days, and also along with household members, all household members needs to isolate themselves for 14 days. The idea is this 14 days হচ্ছে যে আপনাদের মনে রাখতে হবে first 3 to 4 days is mostly infectious period. Within this time usually the high risk to transmit infection from one person to another person. After 3 to 4 days of this phase less infectious, and then after 7 days is at the moment দেখা যাচ্ছে যে after 7 days the risk of infection transmitting is very minimal. So 14 days কেন করা হলো যে because of this, if you have someone positive in your family, and then this risk of transmitting this to others is quite high, and then the other person will be the same for 7 days. So that's why in total 14 days is implicable at the moment. So, and also advise avoiding any unnecessary travel and social contact. Gathering is not permittable. Mass gathering in Scotland now more than 500 people is not permittable at this present time, but advisable to avoid any social gathering and unnecessary travel. Another new changes যেটা করা হয়েছে so far now, from that will be implement from next weekend, that means after Sunday. Any person age above 70 advised to isolate themselves for 3 months, including pregnant women and any person who has underlying medical condition. What is underlying medical condition? Including respiratory disease, those who have asthma and COPD, that means chronic lung disease, and also kidney disease or kidney failure patient, liver failure patient, and heart disease, that means heart failure or any underlying heart condition. Diabetic patient including type 2 and type 1, and also hypertensive patient who are taking any immunosuppressant drug including methotrexate, sulfasalazine, kidney transplant patient who are on immunosuppressant drug, patient who are on long time oral steroid, they are also fall on those criteria to isolate themselves for 3 months from next Sunday. So this is obviously quite hard measure has been taken. This is an official lockdown for UK, and also this is the measure has been taken because of forecasting future
implication of this coronavirus. So we need to follow this advice at present. আর একটা জিনিস আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে অনেকে জিজ্ঞেস করছে যে করোনা ভাইরাসের যে সিমটম হচ্ছে এটা কি টেস্ট করবে কিনা। সো যাদের মাইল্ড সিমটম যেটা আমি বললাম তারা দে অনলি অ্যাডভাইস টু আইসোলেট দেমসেলফ for 14 days. No coronavirus test will be done. Only the patients or persons who producing severe symptoms needs to admitted in the hospital. They will be tested for coronavirus only. So no test will be done at the moment who are producing mild symptoms. And as I said, whoever has those symptoms, unless proven otherwise, they are positive for coronavirus, and it's irrelevant at this present time whoever in contact with any positive case or who are traveling from those risk countries is completely irrelevant at this present moment. This is virus is transmitting in the community at the moment from person to person. So there is anybody has produced those symptoms, they are positive for coronavirus unless proven otherwise. So প্লিজ যেটা আমি আপনাদেরকে হাইলাইট করলাম এটাই ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমাদেরকে আপডেট করতে হবে, মেনলি মেনটেন করতে হবে হ্যান্ড হাইজিন, পার্সোনাল হাইজিন। অ্যান্ড আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের যে কমিউনিটিতে ভালনারেবল গ্রুপটা আছে যেটা আমি মেনশন করেছি, এজ লিমিট মোর দেন 70 years old, they isolate themselves for 3 months, how will they that definitely will affect their mental health, affecting their physical health as well. They will feel more lonely. So আমাদেরকে কি করার আছে সে ব্যাপারে আমাদেরকে একটু সবাইকে চিন্তা করতে হবে, যে যার পজিশনে আছে তাদেরকে আমরা কীভাবে হেল্প করতে পারি, যাদের নেক্সট অফ কিন কেউ নেই, যারা on his own or herself, how you can help them, how you can help them to for example shopping or company wise, is there any way we can provide them support within this few months down the line. And we don't know how long it will last, how long it will take to overcome. It could be 3 months, could be 6 months, or could be end of this year. So it's difficult to predict at this present time. So আমাদের যেটা করতে হবে যে আমাদেরকে একজন আরেকজনকে হেল্প করতে হবে, একজন আরেকজনকে সাপোর্ট দিতে হবে। যেটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা, যে যারা আমরা এল্ডারলি ভালনারেবল গ্রুপের কথা বললাম, তারা যদি এক্সারসাইজ করতে চায়, তারা যদি বাইরে হাঁটতে যেতে চায়, they can do that, but obviously they need to maintain social distancing, but they can do so. So যেটা আপনাদেরকে আরেকটা লাস্টে আমি করবো যে আমাদেরকে সবাইকে সচেতন হতে হবে। অবভিয়াসলি যেটা সামনে আসতেছে এটা মোর কনসার্নিং। সো আমাদেরকে একে অপরকে হেল্প করতে হবে, আর মোরওভার আমাদেরকে পার্সোনাল হাইজিন, হ্যান্ড ওয়াশ টেকনিকটা ফলো করতে হবে। সো I'll come back later again if there is any new update. So thanks for listening, and if you want to know anything or you're not sure anything, so let me know, and I'll be more than happy to answer. Thank you very much. Have a good night.